Wij lopen verder. Door het vurenland. We beginnen met een filmpje. Er is spoor. Er is brand. Er zijn rotsen. Orbus Calaglia. Het vuurland. Orbus. That's... Ganymede Castle. Stronghold of Lord Balsef. Self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Oké, die muur moet tegen de vlakte. Freedom. Let's go. Freedom. Klinkt goed, hè? Klinkt goed. Ja, hier is toch allemaal niks. Er zijn geen alternatieve looproutes. Be careful. If you get close to a Zoogle, they'll attack. Honden. Bring up help. Touching enemy icons will initiate a battle. Ik krijg wel XP voor. We gaan gewoon vechten met die zoogels. Kom nou. Hier. Hut, hut. En die partymembers die vechten gewoon zelfstandig. Maar ik kan ook vechten met klikken, dat is handig. Gewoon de basic attack kan ik doen met klikken. Rising Wyvern. Bam. I'm sure I can put this to use. Krijg item, krijg geld, krijg bonus, krijg XP, alles. Lekker man. Ik moet hierheen. Don't fight any enemies you can otherwise avoid. All right? Ziet er climbable uit. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Daar zijn diamant. Antidote rock. What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Ik kan die golem, die kan ik skippen. Daar moet ik heen, hier kan ik heen. Kistje. Life bottle. Seems you found something good. Supplies like that are valuable. Never overlook them. Precies. Got it. I'll Hier is remember. weer iets. Let's stop a moment to catch our breath. Er But is I een barely worked bonfire. up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Ik denk dat dit een save point is. Een bonfire, net zoals in Elden Ring. Resting in the campground. Ja. Rest. Normally, we should take turns standing guard. Reminisce. But this first time, I'll watch over things, so you two can rest easy. Ga gewoon rusten. Ik hoef geen dingen terug te kijken die ik al gezien heb. Daar hebben we YouTube voor. A Daar hebben jullie masterclass, mijn huh? YouTube voor. Now I see. So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. Dat is And het don't niet. you Wij think zijn it'd be quicker if they slaven. used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen,
What the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. Astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter and life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. Die vrouw weet ook dingen. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. Ah, A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the master cores are the receptacles in which the lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the gelijk whole thing. schreeuwen. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a master core? And what's the deal with that blazing sword? Dat zijn wel goede vragen. I think the sword is a physical manifestation of the master core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the master core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. Wat wil I'm je going to eigenlijk? take Ja. down all of the lords. Ja. Ze wil alle lords Never thought I'd tegenhouden. say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the 2 of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the Ja, same het thing stoppen anyway. van de oppressors. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Balsef. Dat is een Sound naam. good? Balsef. Balsef. Iedereen is weg, zij is wakker geworden. Wakker geschrokken eigenlijk lijkt het. En weer dat vrolijke muziekje. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. Go to We should be able to meet Ulzebek. up with our comrades there. Go to Ulzebek. Antidote Rock. Wat is dit? Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? Dan kan ik er extra I know I conversations already mee asked you this. afspelen. Soms staat er Are echt you zonder in sure beeld. we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renan, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegus. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths.
Lenegus? You mean the same Lenegus that's up in the sky? I've heard it called the Renan's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Ah. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Oké. I hate camping out. Hij heet camping out. Nee man, kamperen is geweldig. Wat is hier allemaal voor glinstering? Is dat allemaal loot? Collect. Wheat. When turned into We should be flour. able to eat this. Whenever you find some, make sure to grab it. It's edible, We huh? kunnen hiermee craften. Definitely. Ik zag deze ladder op de minimap. Of ladder. Ja, het is wel een ladder. Een plantladder. Dus hier is waarschijnlijk wel iets te vinden. Iets spannends. Kan ik zwemmen in deze game? Ja. Vis. What's this thing? Salie. Waar stond daar nou? Increase items. Sage. Raises max HP. Ja, klinkt wel goed. Maar alles op mezelf gebruiken. Cook, antidote rock, life bottle, heals KO. Bakkie. Kan ik niet gebruiken. Maar dit zijn ook alle dingen die ik unlocked heb. Ja. Dus dit was dan alleen om die sage te vinden en die vis. Dan gaan we weer naar boven. Wij klimmen op deze klim op. En dat blauwe op de map is dan water. Ik dacht dat blauw was secret, maar het is gewoon water. Dat is hier een zak. Apple gel. That is one enormous stray. I don't think we can take it right now. Oké. Een grote vijand. Een grote monster wilde ik zeggen. We've almost made it to Ulzebek. Maar zij zegt, I don't think we can take it right now. Dus dan lijkt het me dat we dat niet gaan doen right now. Ik kan hier naar beneden. Ik kan ook hier naar boven. Ik kan deze twee beesten nog eventjes bevechten. Normally I don't pick on the weak. Take it! I'm only getting started! Take this! Don't go charging off. Rising Wyvern. Guess we gotta roll with it. One final push. Right. Give them all we got. Nou, These dat is little een ones goede are fight. hardly worth our time. I need to be stronger. Wat is dit voor vogeltje? Kunnen we daar iets mee? Hoo-hoo! Hoo-hoo! Een dogtail. Hoo-hoo! Oké, die uil geeft mij een zeldzame item. Hij vliegt weg. That's an unusual bird. It's an owl. Owl They're sighted. often used as a symbol to Oh, het represent is een ancient secret. Dana. Het zien van uilen is geheimen vinden. Rising Wyvern! You're mine! Take this! You're finished! I know you want. Escape! Rising Still got Wyvern! some energy left? Need you ask? Glad to hear it. In that case, cover me. Rising Wyvern! Tell it, Mirage! Mirage, Rising Wyvern. Aanpakken die beest. Everything's coming up, Zephyr. Geef items. Dan kunnen we hier nog die weed meenemen. Uilen kunnen worden gevonden. Hier is weer een zak. Daar vinden What's we this een thing? orange gel. Achter die bosjes nog iets? Nee.
binnen. Nee, het leek op kisten, maar dat zijn het niet. Die uilen zijn dus een soort van secret keepers. Het zijn weer level 7 armadillo's. Show me what you can do, Kijk, kiddo. het zijn goede fights, goede combo's. Aanpakken. Spherical Shell, Parallax Stone. Oké. En dan moeten wij hier naar binnen. Open. Dan komen we in een volgend gebied, denk ik. Het is een dorpje. Ulzebek. Boeren staan naast het veld te schoffelen. Dat helpt niet. Geen effectieve boeren. This is it. Ulzebek. No sign of any Renin guardsmen. The Renins aren't as populous as the Danins. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Looks like we needn't have worried. Come on. Daar is een geallieerde die wij moeten zoeken. Head to the Crimson Crow's hideout. Ik kan hier met iedereen praten die hier is. Willen we nog iets weten? Ja. Ulzebek. Het Dennen Enclave. The Old Zion Mine, ja. We zijn famous. Nou, we hebben alles weer geleerd. Nu denk ik... Oh, daar komen we vandaan. Sandinus Ravine. Nu denk ik... Op zoek naar items. Die mensen kan ik allemaal afvinken. Hier is een huisje. Er is ook een ladder in het huisje. Die leidt mij naar nog een man. Maar niet naar spullen. Waarom kan ik hier naartoe? Als hier niks is. Interessante gedachte. Kan hier nog wat uit de put halen? Really be here? Apple gel kan ik uit de put halen. Blauw op de map is we gaan naar een nieuwe plek. Dat lijkt me op dit moment niet nodig. Ik ben nu op zoek naar... kijken of hier misschien secrets zijn of zo. Ik bedoel, ik vind hier een heel dorp. Met alle extra verdiepingen waar niks lijkt te zijn. Lijkt te zijn. Er staat een maantje. Hier is een maantje. Daar kunnen we slapen waarschijnlijk aan de in. Hier, dit is waar ik heen moet. Nou, laten we dat maar doen dan. Filmpje. Die twee mensen zijn aan het zwiespelen. Zephyr, you made it! See? I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. So, what's the plan? Well, we've got an ace up our sleeve and the enemy's in disarray. I say we strike while the iron's hot. So we're finally going head-to-head with Balsef. Balsef. That's right. We can't afford to mess this up. It's now or never. Then now it is! We've all been waiting for this day for far too long! Leave the plan to me. In the meantime... Yeah, you two need to do something about your outfits. Moet je iets doen in de outfits? Hoezo? Dat is er mis met mijn vodden.
I have just the thing for your size. Stay right there, okay? Mag ik wel kiezen of krijg ik gewoon iets aangeboden? Ta-da! I told you, it fits like a dream. Oh, een nette broek. Handschoentjes, kijk eens, ik lijk wel een musketier. I'm afraid we don't have any Renan clothing. I could find you some Danon outfits. But something tells me you'd rather pass. Is this really that important? In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renan. Now, let's play nice. How about you ask Nate and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With any luck, he might just know something. Infoman. Ocean Blue Battle Car. Nou, lijkt me goed. Zephyr Ledger Party. Oh ja, gaat hij nou eens tour staan doen? No. Kijk eens dan informatie, jongens. What are you doing in Ulzebek? The bright eyes komen hier niet. Ja, dat dacht ik al. Wat een zoegels. Geen gekke vijand. Nou, bedankt voor de informatie. Jij nog wat nieuws? Nee. Jij nog wat nieuws? Nee. Oké. We moeten hier het plein op. Filmpje. Nath, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? Tuurlijk, Work's jongen. really piled up around Voor here. wat hoort wat. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. Okay. Check in with that guy over I wonder there. if something happened. Hey. Yes! Ah, dit zijn geen voice lines. Okay. I guess. Haul in some cargo. Zion Mines, daar komen wij net vandaan. Got it. Ah, de Sandinus Ravine. Start quest. Supply procurement. Oké. Subquest. Ja. Met iemand praten met een briefje boven zijn hoofd geeft een subquest. I had no idea the Crimson Crows were so active. You Take sound care pretty of thrilled by Tyrant that. request. Thrilled? Maybe. But I'll settle for hopeful. We know now that not everyone is rolling over for the Renans. Maar mijn vraag is nu, wil ik daarin? Sandinus Ravine. Ik denk nu, is deze poort die hier is dat de poort naar de Sandinus Ravine? Dat weten we niet. Oh, we hebben weer een conversation. Try to be careful not to stand out too much. You're the only Renan around here, you know. I know. I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah. When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Mosgul. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balsef doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balsef thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying harder to suppress them. You... No. You're probably right about that.
All of the other Danans that aren't with the Crimson Crows accept the Renan's rule as simply a fact of life. From the day we're born, no, probably even before that, it's been drilled into us that the only purpose our lives have is to help select the next sovereign. If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. Wie? We moeten in opstand I see komen. it differently, but that's just me. Speaking of Renans, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renans, power and status are everything. However, that isn't what this is about for me. Gelukkig maar. I have something I need to do. And I'll do whatever it takes, and use whoever and whatever I need in order to get the job done. To hell with power. Een lordje is het. Sandine's Ravine, ja, daar moest ik heen. Daar moest ik heen. En hier moet ik dan op zoek naar die groene sidequest, inderdaad. Nou, deze twee beesten gaan we even killen. Krijgen we weer wat XP'tjes. Level 7 Armadillo. Waters. This could be useful. Hardbone. Daarboven is die epic vijand. Die vind ik nog een beetje eng. Hier gaan we die sidequest vinden. Er liggen al wat dode lijken. Oh nee, die rechtse leeft nog. What? They're all dead? How did this happen? Soldiers, that's how. Are you Iron Mask? Yeah, I am. Dairon sent me to help. Hang in there. I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on. Sion, do something. Zij kon healen toch? De schut, nee. It's no use. He's already dead. Nou, ze kan alleen levende mensen healen. Damn them! They've killed so many of us, and it's still not enough. They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests. Hij zei, kijk in de bosjes. He mentioned something about those bushes. We should check them. Ja. Is this a cooking pot? But what is it doing here? If I had to guess, he put it there to make sure a Renan wouldn't steal it. Hey, supplies zijn supplies. De cooking pot is een wat So anders. even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it. I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renans can be outsmarted. Inderdaad. We'll carry out your will and see it through to the end. Then we'd better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. Daar ben ik niet bang voor. So this is what it means to fight the Renans. Sounds like you're kind of scared to me. Of course I am. But if I'm gonna die one way or another, I'd rather go down fighting. Er zit een nieuw kamp weer. Nee, het is het kamp waar ik al geweest ben, toch? Do you wish to rest? Dat is niet nodig. Iron Chunk. Maar dit is waar ik begonnen ben in deze area. Dus die camp, daar ben ik al geweest. Er is ook weer een nieuwe vis in dat water. Die beesten hier, die zijn dood, die blijven dood. Daar beneden zijn er weer 3. Laat ik die nog even killen. We gaan XP'tjes. Altijd goed. No choice. Rising Wyvern! I'm only getting started. Damn it!
We've turned the tables on him. There are still more left. Right. No time to hold back. Swallow blade! Here I come! Swallow blade! Here I go. It's You're over. mine! Bam. This could be useful. Kijk, XP, XP. Al die beesten die respawnen weer ook de hele tijd. Dus op die manier wel makkelijk XP scoren, maar... Here I come! Rising wyvern! I'm not done! We did it! These little ones are hardly worth our time. Let's talk. Cut them apart to your heart's content. These little ones are hardly worth Barely our a blip time. on our radar. Het lijkt er inderdaad wel op, hè. Dit is al gemaaid. Nou, dan gaan we weer naar binnen. De sidequest even inleveren hier in Ulzebek. Ulzebek. Hier is de sidequest, man. Zonder voice lines. Young woman is toch een kind? Quest complete. Supply procurement. En ik heb iets gekregen. Een skill menu. Emblem obtained. After a perfect evade or perfect guard, press Q to trigger an immediate counter attack. Oké, skill panel. Oh ja. Summons a vicious gale. Oké, die kan ik nog niet betalen. Increase de AG. Allows you to dodge in mid-air. Wat hebben we hier nog? A lightning fast thrust. Increased critical damage. Increase the max AG. Een skill die ik niet kan leren. Die heb ik al geleerd. Oh ja. Increase critical damage. Nou, lijkt me goed. Zij heeft de eigen dingen. A beginner fire art that drops 3 fireballs from the skies. Oké. Lijkt me goed. Nou, dan staan we hier. Speak to Nate again. En ik zie ook nog een sidequest daar op de map. Ik wil eigenlijk dat die ding met mij meedraait. Is dat een mogelijkheid? Dat de map met mij meedraait. Is dat een mogelijkheid? System settings. Map orientation. Relative. Dan draait hij misschien met mij mee als ik ook draai. Ja, kijk. Je draait weer mee met mij. Dat vind ik handiger. Ja, dat vind ik handiger. Oké. Met Alt kan ik de quests zien. Oké. Maar ik stel voor dat we dat in een volgende video, de volgende sidequest gaan doen. Dan hebben we hier de postorder gedaan. In de volgende video gaan we de volgende sidequest oppakken. Dus graag tot dan!